আচ্ছা, সোশিও প্রিপারেশন কেমন চলছে বলো? হাউ ইজ দ্য প্রিপারেশন going on regarding sociology? Tell me. স্যার আমি এখন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর উপরই জোর দিয়েছি, মানে নিউজ পেপারের টপিক গুলো ওখান থেকেই মানে যা প্রিপারেশন নেওয়া নিচ্ছি, মানে আর বইগুলোতে ইউজ করছি আমি, বেশিটা আমি খবরের কাগজ এগুলোর উপরেই মানে জোর দিয়েছি। আচ্ছা। Okay, text বই তো তুমি পেয়ে গেছো। You have already got the text book, right? Regarding the WB board book, as হ্যাঁ I স্যার, basically told you. You got it, ওয়েস্ট right? বেঙ্গল বোর্ডটা Okay, okay, okay. And NCRT? হ্যাঁ এনসিআরটি পেয়ে গেছে। Okay, okay. You are already following the book. Okay, okay. So if you are facing any problem regarding any issue like whatever we basically covered in our previous session, do you have any confusion? As we basically, না না you are absent in our previous session also regarding health issue, right? এখন তো হেলথ ঠিক আছে না? হ্যাঁ স্যার, কালকে ডাক্তার দেখানো আছে, তারপরে আমি বাড়ি ফিরবো। মানে কি হয়েছে? ডাক্তার দেখাতে গেছিলেন? স্যার আমার পায়ে অ্যাকচুয়ালি ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে। হ্যাঁ? পায়ে ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে কি করে? স্যার, যেতে যেতে মুচকে গেছে, তো তখনই হয়ে গেছে, বুঝতে কি পারিনি। অবস্থা যেতে যেতে। এখন দেখো, ফোকাস করো, এখন হেলথ এর ফোকাস করতে হবে না? ভালো প্রিপারেশন আমি নিলাম, কিন্তু আমার যদি হেলথ খারাপ থাকে তাহলে আমি কি করে এক্সাম করবো, তাই না? তার জন্য হ্যাঁ আমি ফোকাস করো। চেষ্টা করছি স্যার সব। হুম, হুম, ফোকাস করো, না হলে সমস্যা না। নাহলে ধরো এত দেখো হার্ড ওয়ার্ক করছো পড়ছো, তুমি যদি এক্সামে তুমি ঠিকঠাক সুস্থভাবে এক্সামটা না দিতে পারো, তাই না? বুঝতে পারছো? সো ফোকাস অন ইউর হেলথ, ওকে? হুম 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 বেসিক্যালি ভেরি হুম। ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, ওকে? মানে সমস্যা হবে না তুমি এত স্যার হ্যাঁ, বলো। স্যার বলছি আমাকে একটা টপিক দিন না, মানে এখন লিখবো, যেটার উপর সোশিয়োলজি থেকে আসতে পারে। আস- দেখো, আসতে পারে বলে কিছু হয় না, ঠিক আছে? Regarding the current affairs, as far as the sociology part is concerned, the question would be related with হুম the society, socio-political economy, and regarding the societal atmosphere that we basically have. They will ask question regarding this area. They will ask for issue related question. They can ask like হুম sociologist quotation, what they are basically saying. They are asking data, like what we basically হুম find regarding the sociological things, like we basically discuss regarding the census also, right? Census related thing হুম they can ask, okay? They can ask such kind of issue. So whatever topic is basically related with the subject, we need to focus on that area, okay? That is basically very very crucial. So focus in this one, স্যার, okay? So how many chapters that you have already covered? I have covered 4 from NCR. No, I'm asking the chapter, like how many chapters that you have covered. Sir, from NCRT I have covered 4 chapters, first 4 chapters. First four chapter, okay. So there are so many chapters. So yes, so you have already gone through the fourth chapter of NCRT. So what are the problem that you are facing regarding that chapter? What are, if you have any confusion, query or something like that, then tell me. Then I will solve the issue that you are basically facing right আমার একটা টপিকের উপর আর কি প্রবলেম আছে, মানে now. টপিকটা দিয়েছিল আগের, একটা টপিকের উপর আমার প্রবলেম Okay, আছে, okay, tell me, tell মানে me, ওই tell me. topic টা বুঝতে পারি। Follow. এক মিনিট স্যার, আমি একবার স্ক্রিনশট নিয়ে রেখেছিলাম, আমি একবার খুঁজে বলছি আপনাকে। Okay, send to me. হ্যাঁ স্যার, দেখুন আপনাকে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। Send to me. আর যা যা প্রবলেম আছে বলুন, কোনো সমস্যা নেই। সব ধরে ধরে আমি ক্লিয়ার করবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ See, স্যার। the thing is this, think in this manner. Yeah, when see, as we are going for higher education, so in higher education conceptual clarity is the ultimate thing that will basically help you to get the top rank. So that's why focus on the crucial issue or the concept that will basically help you in future. So whenever you are focusing on something, focus on the concept to realize like whatever they basically want to say. If you can realize these things, that will basically help us in the upcoming years. Okay, as you are going for 4 years graduation, like when we have Yes, sir. done our graduation, it was in 3 years, but nowadays the things have changed, right? Nowadays graduation is on 4 years. So you should know these things in detail. Like whenever you are focusing on certain topic, as you are going for social science, it's a social science subject, right? So in social science, conceptual clarity is the ultimate thing. Okay, because if you are writing story, zero is waiting for you.
So that's why we need to হুম, focus on the concept. ঠিক আছে? বুঝতে পারলেন? So focus on this. Okay? ঠিক আছে। আচ্ছা। Okay, speaking to a journalist in 1950, 1995, George Confucius, leader of the Ashamata party, recalled a forward movement in his public career. The idea of getting stop, coke, coke out stuck me in 1977 when I saw the Minister of Finance being Minister of Industry. I was really thinking it was summer and what a feeling I did when I reached that the leader was to ask for a glass of water. Okay, someone brought me a glass of water, the district minister. With the highest district government official came and prevented me from taking the glass of water. I know this is not for you. You can't drink this. We can cook for you. Okay. I was very upset and angry. I said 30, okay, 30 years of freedom and planning, and we have hope that has reached in villages, but we do not have drinking water. Okay, that the villagers can consume. Okay, it is in my mind says something is wrong. So we turn from India with the identified question. Comment on the above passage, reflecting particularly on its relevance to India, to today's India. Okay, okay. So the thing is this, as you regarding the question, as you can realize, if you don't follow the current affairs, if you don't have the conceptual clarity, you cannot write down a good answer. I think you can realize through the question only, right? Yes, sir. Yes, sir. So that's why you should have a crystal clear idea like what is the socio-political scenario right now, what is the situation of 1990s. So if you have a clear idea, then you can write down these things. Okay, so you can write down this way. So you have to. Okay, so tell me like the problems that you basically want to write regarding this question. Then I will tell you the answer, like what you should write. If someone is giving you this question, so what will that? Tell me 5 points. I think you got the question right. Yes, sir. Okay, so tell me. Just think the question and tell me. Yeah. হুম, See, if you cannot do this, no problem. I will tell you the answer. But the thing is this: first of all, first try. This kind of question will be there. স্যার, Hmm. Tell me. স্যার বলছি আমি না শুনতে পেলাম না আপনি কি বললেন। বুঝতে পারলেন আমি কি বললাম? হ্যাঁ, এখন যেটা বললেন সেটা শুনতে পেলাম না। Okay, okay. I am asking Dia, if someone is asking this question, so what you will write regarding the answer? So tell me the 5 points. Like yes, if someone is asking me this question, I will tell them these 5 points. So I'm asking that. So go through the question and tell me and the answer. So regarding the answer, tell me the 5 points that you basically want to write regarding this question. Got it? এবার বুঝতে পারলেন কি বললাম? হুম, হুম, হ্যাঁ স্যার। Okay. So think about the question and tell me the answer. Tell me 5 points. Then I'll realize like whether you got it or not. Okay. Just think about it. Try to realize the situation. And try to হুম, think. ঠিক আছে বলো ঠিক আছে ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই কোশ্চেন এই স্টাইলেরই থাকবে ঠিক আছে কোশ্চেন এই স্টাইলেরই থাকবে ইউ ক্যান স্যার নট আর না একবার বলো পড়ে বলো নিই। আমি মানে একটু পড়ছি তারপরে আইডিয়াটা আমি ভাবছি আর কি। হ্যাঁ নোট ঠিক করছি। আছে টাইম ঠিক আছে time. Because they will never ever ask you a straightforward question right because straightforward হুম, question is for board exam or school unit ইয়েস, test right you have already passed it so as I basically told you they basically want the conceptual clarity so whether you have a clear idea regarding the subject or not. They basically want to see this. So if you don't have a clear idea regarding the subject, you cannot write down this kind of thing. And as I basically told you, entrance exam is not the place to write a story. So হুম, you should have a conceptual clarity regarding the topic. That will basically help you out. Okay. And data is actually required. So from where you'll get the data? Kind of. So that's why they are basically very correlated with each other. You have to mix the uh, text with the current affairs. You have to mix it up.
And then after that, you need to like this is the way that you need to focus for each and every subject. So And the first point I would have written is that George Fernandez, who is the leader of Samanta Party, realized the bad effect of coke, bad effect of coke, bad and effect for the people. For the first point. second Second point. point. Second point. Just think, okay, you don't need to be hurry. Okay, just think and then say because this is required because they are asking such kind of question to see your conceptual clarity, how you can relate the situation, okay, how to solve this kind of problem. They basically want to see this type, as they will ask you like what type question. Is this a previous year Sir, question or not? yes, Is, sir, it was a previous question. okay, I okay, was okay. going through that. Yes, 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 yes. So obviously, tell me. Second point would have. স্যার আমি আপনাকে লিখে পাঠাচ্ছি না এক্ষুনি লিখে পাঠাতে হবে না দেখো দিয়া তুমি এমনি বলো তাহলে হয়ে যাবে আমাদের ঠিক আছে ফার্স্ট ফাইভ যে পয়েন্ট সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন করতে পারো না তুমি খালি পয়েন্টে কি ওয়ার্ড গুলো বলো তাহলে আমার হয়ে যাবে আমাকে লিখে পাঠানো লাগবে না মানে স্যার আমি ফার্স্ট 5 পয়েন্ট আমি আপনাকে এক্ষুনি লিখে পাঠাচ্ছি শুধু মানে আচ্ছা মানে আমি আচ্ছা ঠিক আছে লেখাতে ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি যেহেতু লিখো, হ্যাঁ ঠিক আছে। See, whenever we are focusing on any social science subject, we need to realize the হ্যাঁ core idea, the core issue regarding that. That will basically help us to write down a proper answer. Because as I told you, if you are writing story, they will get it because they want the conceptual clarity. So if they are asking such kind of question, obviously they will ask this kind of question, not this question. So হ্যাঁ in order to write down a proper answer, you need to think about the situation, like what they basically want to portray it. Okay, we need to realize the situation, we need to visualize the situation, and accordingly, we need to make the point like yes, if I'm facing such kind of situation, so these are the points that I will basically add. So we need to think in this fashion. That will basically help us, to write down a proper answer regarding that topic. So that's why conceptual clarity is important. Number one, you need to know the current affairs or the issues that is happening regarding that topic right now. You need to have a clear idea, so that will basically help you to write down a proper answer regarding that kind of question. Are you getting my point? So this is the yes way sir that we need to think. বুঝতে পারলে? দিয়া thank you ঠিক আছে বল সেন্ড করো তারপর কতগুলো এমনি তোমার দেখো হাতের লেখাও ভালো আছে. You have a good presentation skills also, but the thing is this, you need to focus on the concept and the kind of associated data. So try to read more, okay? Try to go through the yes topic in detail. That will help us. আর তুমি তো আর ফর্ম ফিল আপ করোনি না অন্য কোনো সাবজেক্টে? হ্যাঁ স্যার ওকে, ওকে। আর কি বলবো দেখো এমনি টাইম কমে আসছে বাট এটা খুব ভালো হতো। যাই হোক হুম। মাল্টিপল সাবজেক্ট। কম্পারেটিভ লিটারেচারটা করো কিন্তু অবশ্যই, ঠিক আছে? স্যার অনলি ইংলিশ পড়েছি না আবার কম্পারেটিভটা তো করবো কম্পারেটিভ লিটারেচারটা আবার ওর জন্য আলাদা কোনো প্রিপারেশন নিতে হবে না। সেম সিলেবাস, সেম এক্সাম। আচ্ছা তার জন্য আলাদা কোনো বই পড়তে হবে না, কিচ্ছু করতে হবে না। ওকে, সিলেবাসও সেম, পড়াও সেম। কিন্তু ইটস বেসিক্যালি ভেরি ইজি টু গেট এ সিট ইন কম্পারেটিভ লিটারেচার। ওকে, those who are preparing Jadavpur University entrance, so they should apply for comparative literature. Okay, হ্যাঁ স্যার so that's the reason extremely crucial. So ওটা করো, ঠিক আছে? তুমি গিয়ে খালি দোকানে গিয়ে বললে ওই যে তোমার লগ ইন আইডি আর পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করলেই ওখানে খালি অ্যাপ্লাই ক্লিক করে দিলেই হয়ে যাবে। You don't need to do anything. Okay, except this. হুম Okay, হ্যাঁ so focus. ঠিক আছে, লিখে আমাকে পাঠাও। ঠিক আছে? How are women affected by romantic comedies? এটা কোথায় পেলে? স্যার এটা একটা টপিকে আমি মানে সোশিয়োলজি নিয়ে পড়ছিলাম তখন কোয়েশ্চেনটা ছিল ওকে, ওকে, ওকে। দেখো এইটা একটা খুব হাই-ফাই লেভেলে স্যার পড়া যায়। ঠিক আছে? বাট আচ্ছা তুমি আগে বলো কি লিখবে তারপর আমি সেই হিসাবে বলবো। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার আমি 5টা পয়েন্ট লিখে পাঠাই তারপরে আপনি তুমি বলুন আগে লেখো তাহলে আমি বুঝতে পারবো। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার এই কোয়েশ্চেন গুলোর ডেপথ অনেক ডেপথে দেওয়া যায়। ঠিক আছে? তো এখন তুমি কতদূর ভাবছো বলো তারপর আমি একটু বলবো। আচ্ছা, স্যার। For পোস্ট গ্রাজুয়েশন তো
You want to write, you can write down a post graduation or a PhD related answer also regarding this point. This kind of and standard also, right? Graduation standard also. So first of all, you should write. Then I will tell you. Otherwise, sometimes you cannot realize like what is going on, something like that, because you don't have a clear idea regarding this subject, right? So again, you need to write down first. Then I will tell you like, what you should change on regarding your business. Newspaper খুব ভালো করে follow ঠিক আছে রিয়া, try to follow the newspaper on a daily basis. That will basically help you a lot, and try to focus on the take that I told you. Okay, this Yes. time is extremely crucial. Try to realize, yeah, the more no you will invest your time for studying, you'll get maximum interest. I'm telling you. Otherwise, you don't know the situation of the local college. Okay, পড়াশোনা তো পরের কথা, কেউ মানে কলেজেই যায় না, মানে যা হয় তুমি তো খুব ভালো করেই জানো। আপনার Yes. লোকাল কলেজ is extremely dangerous. Okay, so the harder you think right now, you get the maximum interest after some time, like month. Okay? মানে পরে হার্ড ওয়ার্ক করতে কোনো লাভ নেই, এক্সামের পরে হার্ড ওয়ার্ক করে কিছু হবে না, তাই না? So this is the Yes. ultimate premier time, right? That we basically have. So you need to respect this time. You need to use the time in a proper manner. That will help us. So that's why these things are extremely crucial. Tell me, tell me. Short level, because you don't need to write down like sentences or something like that. Just write down the core issue or the paragraph, like not paragraph. Write down the like main point. Okay. Then I will like one. আমার আর দুটো পয়েন্ট বাকি আছে। বলো। আর দুটো পয়েন্ট বাকি আছে, ও রিসেন্টলি আচ্ছা আচ্ছা, পাঠিয়ে ঠিক আছে দিচ্ছি। ঠিক আছে। Social science subject, all of things have to think in a deep manner. Okay. That is in science, they have a proper pattern that yes, if we are using 2 plus 2, that will be 4. But in social science, there is no particular issue like that, that this is the ultimate. No, you can do this in a positive manner, or you can do this in a negative manner, or you can make a balance act also. So, these kind of things are there. So, that's why these things are basically very broad if you compare it with science subject. Okay. So, that's why philosopher, thinker, and the like physically see like they are not only the critical thinker, they are sociologists, okay, and political scientist also, historian also, all in all. তুমি যে অ্যান্সারটা লিখেছো না, এটা সবই ওই যে যে ডাটা দিয়েছে তার উপর বেস করে। But see, the thing is this, whenever they are asking us such kind of question, we need to think in a deep fashion. We need to think in a deep manner. Okay, that is required. They are not saying like whatever data that we are basically giving, you need to write down from this data only. No, we need to visualize more as we can, as we are basically focusing on social science subject. We need to visualize more. Okay, what are the data that you need to visualize in these circumstances? You need to realize like the consumerism, right? Aspect nowadays. So, Coke, that means it's a like I think American company, right? American or British company? Do you have any idea? It's a foreign company, right? Hmm? Tell me. ব্রিটিশ কোম্পানি। British company. So it's a British company. So as you can realize, so it has a history of more than 130 years and more. Okay, so just think in this fashion. They basically want to do business. Okay, they are not giving this water for like coke for free, right? They are basically doing the business. So if they are finding like there are so many people here, so I have to advertise my product in such a manner that they will consume this as an water. Okay, as a substitute of water. So they are basically convincing the people in such a way that they are focusing on this coke only. But the thing is this, 10 or 15 years has been passed, right? But the thing is this, government of India cannot make a proper infrastructure to, to send the water line on that area. But this kind of company, they have already delivered the coke and they are doing the business. So see the hypocrisy or see the situation that we are basically facing nowadays. Okay. So if they basically want to
sell something, they basically make the part for their business. But we, the government of India, are not doing our work in a proper manner. So that's why we have 76 or 78 years after independence. But nowadays there are so many problems in our country. So we need to show them the situation. Like as they basically want to do business, they are doing this kind of sort like work. But as a government, we are not doing that much work for serving this kind of general people. We cannot make a proper infrastructure to serve them the drinking water. Okay, so this is the hypocrisy, or this is the bad situation that we are facing. We cannot make them like road infrastructure. Okay, but this Yes. company, they are basically selling their uh, like product in such an extent that they basically believe that we can use these things as a substitute of water. So try to realize the business system that they are basically doing. So we need to draw this kind of things in our writing. Okay, this is the problem that we are basically facing regarding the government and a particular company. They are doing this kind of stuff for their marketing, for doing this business. Okay, and they make them believe that you can use coke as a substitute of water. So that kind of brainwashing is basically going. So you can add this kind of things. So that means we need to do a lot of work for the development of the child people. Otherwise, there will be real struggle because it's not good for health, right? As you can realize, in particular areas, in various countries, people are using coke, to clean the toilet. I think you have seen the videos also, right? Because Yes. the things that you will basically find in the coke, in Coca Cola, they are basically destroying the like bacteria. Okay, Yes. so this is the thing that you will find in Coca Cola. So whenever you are consuming these things, okay, in a particular season or for years, it will basically give you Yes. sugar problem. That means you will be affected by diabetics. Okay, so this is the system that you need to follow. But they are brainwashing in such a extent that they are using as a substitute of water. বুঝতে পারলে আমি কি কি পয়েন্ট বলছি? কিন্তু অ্যাডজাস্ট করো। Yes. So these are the points that you need to add because you need to show them the current situation of India, like what is happening, how this kind of company are doing this kind of evil business. You need to show them those. Okay, I think you have seen the viral video Cristiano Ronaldo who's basically promoting water, right? In Yes. a Yes. press conference, I think you have seen the videos also, right? Yes. দেখেছো? I have seen the video. Yes. Yes. তুমি দেখেছো। তার মানে কি ও প্রমোট করছে যে কোকো কোলাটা যে টেবিল থেকে নামিয়ে দিল আর ওয়াটার থেকে করলো। Yes. তাতে $240 বিলিয়ন উড়ে গেছিল, ওয়াইপ আউট হয়ে গেছে তাদের যে মার্কেট Yes. ক্যাপিটালাইজেশন থেকে, তাদের কোকো কোলা কোম্পানি। ওকে, so we need to think in this fashion. So if we have a good icon, okay, and he's a basically worldwide celebrity, right? So Yes. one of the most famous celebrity in the planet. Okay, so if Yes. he or she is basically taking some steps, so it's affecting great impact on the general people, right? So we need to choose our icon in a proper manner. So yes, these are the things that are basically very very crucial. Okay, but in our country, these film actors, they are basically promoting gudka, okay, pan masla, Yes. and they Yes. are taking 50 100 15 50 crore 100 crore for one ad. To see the situation, we have the highest number of mouth cancer throughout the world. Why? Because we are consuming tobacco related things, cigarette, okay, and all as you can realize. So you need to give that kind of because as we are basically uneducated society, as we have uneducated society, we are not basically that much of literate. Okay, so that's why we basically worship them as god. In our country, as we are basically illiterate country, we basically worship them like the film star as a god. Okay, so what will happen? So this is the problem that we are basically facing. If they are promoting something, they think like, okay, my god is promoting this. So this is the situation, and this company basically know this thing, like we basically follow the film star as a demigod. So whatever they will basically promote.
These particular people or these people obviously will buy this thing and they will basically do this kind of business. So that's why you will find Shah Rukh Khan, Ajay Devgan, and Akshay Kumar is basically promoting a single word. So I think you can realize like how much money that they have taken from this pan masala company. I think I see I'm given as an example. বুঝতে পারছো কি? দিয়া? So you need to Okay. think in this manner. So this has a sociological aspect also. Okay, consumer behavior is basically there because we are basically illiterate people. Maximum people are basically Yes. illiterate. So this is the situation. Okay, that we are basically doing. Okay, and what will happen? Yes. Mouth cancer, this kind of problem. Nowadays, we have the highest number of female smoker in the world. Okay, because many women, many girl child basically think if you want to become smart, obviously you should be a chain of smoker. Okay, yes, boys are doing so. Obviously, we are basically equal, so we need to do this kind of smoking. But the thing is, this it affects more. Yes, obviously it is bad for the boys also, but the thing is, this, but as far as the girls is concerned, it affects them more because a boy will never become pregnant, right? A girl will be become pregnant, so it will be keep a dangerous effect for the upcoming generation also. Okay, and the stability that a man has in his body and the woman has in her body, they're basically very different. So they don't think about it. They are basically using this. I am a feminist. This is a feminist flag. They are basically showing these kind of things that we are feminist. I think you have seen the photos also, like famous photo worldwide. So these things are basically very dangerous. Okay. And the company are basically laughing because they basically want that. This is a trap that you need to focus. But the woman never ever realize these things. অনেক এডুকেটেড ওমেনও বোঝে না কিন্তু তার প্রবলেম হচ্ছে তার পরে বুঝতে পারবে বিকজ দে হ্যাভ এ প্রবলেম অফ মিসক্যারেজ right in the future Yes. Yes. they have a problem regarding their periods and all in each and every aspect of their life. Okay, after 20 and after 25 they'll realize the situation. Nowadays class 7 class 8 kids girl child are basically smoking to become feminist nowadays. But the thing is this, the radical feminists, they are not basically feminists, they're basically come to portray radical feminists that we don't need men, men are useless. Okay, we don't need men. So these are the concepts that are basically who are poisoning this kind of data in their mind, the company, the product, because they want to sell these things. Try to realize. I'm telling you as an example of like, so if you can brainwash the woman to this kind of concept, that will basically help them to for their business. It's a huge business, like lakhs and sometimes crores of rupees for plastic surgery. If you can make them to realize that yes, you don't have like this kind of breast size or this kind of facial expression or face size, okay, you'll never have ever as a considered as a like smart woman or sexy lady or something like that. So if you can brainwash this pattern, if you can brainwash this kind of girl or woman in this fashion, it will help them because they will obviously come to their clinic for plastic surgery. Are you getting my point? So in this way, Yes. you can make more consumer. Okay. So obviously she will spend a lot of money throughout the years because they have consequences also. That is not one session. You need to do multiple session for any kind of surgery. Are you getting my point? So if they Yes. can brainwash if you can if they can brainwash you in such a manner, that will basically help us to gain the consumer. So obviously they will get a huge amount of money. So they will basically portray a perfect woman. Okay, so this is the perfect shape that you need to have in order to become sexy. Okay, so they basically promote this thing through advertise. Okay, and all through each and every sector in every program or any social media platform. You should have this kind of measurement. Then obviously you'll go sexy or something like that. Are you getting my point? See, I'm trying to show you the business strategy regarding this part. So whenever the woman or the girl is basically watching this, they will become okay. So I have to look like her, like Kim Kardashian or something like that, right? Try to realize whatever I'm saying. So that is a sociological and economical aspect of it. So they are basically portraying this is the ultimate body of the figure that women should have. So obviously, these girls and the woman will basically follow them blindly. So in this way, they basically got the customer for 20 or 30 years or something like that. Are you getting my point? So how consumerism basically works? So in this way, they are basically fooling the people. Okay. I think you got it, right? Or whatever I basically want to convey you, right? Yeah. বুঝতে পারছো তো না? Yes. এইভাবে যদি আমি ব্রেন ওয়াশ করতে পারি তাহলে বিজনেস করতে আমার সুবিধা হয়। তো এই জিনিসগুলোই করা হয়।
Not only the plastic surgery things, but also each and every product that we are basically using. So that is the sociological aspect that we basically have. Okay. কারণ এতগুলো জিনিসগুলো এখানে কিন্তু কানেক্ট করছে। You need to think in this manner. So if they are asking such kind of question, you can use this kind of data also in your writing. That will basically help us to get good marks. আচ্ছা, আমি অন্য টপিকে চলে গেলাম, কিন্তু পয়েন্ট গুলো কিন্তু একই, ঠিক আছে? সিস্টেমটা হ্যাঁ বোঝার স্যার। চেষ্টা করো, হোয়াট এভার আই বেসিক্যালি ওয়ান্ট টু কনভে ইউ। দিয়া বুঝতে হ্যাঁ পারলে, স্যার। বুঝতে না পারলে বলো যে স্যার আমি বুঝতে পারছি না বা টাফ মনে হচ্ছে বা অন্য স্যার কিছু। দেখুন, আপনাকে না আমি একটা, মানে আমি আপনাকে, আপনি যে পয়েন্ট গুলো বললেন আমি সেগুলো একবার শর্টে লিখে নিয়েছি। একবার দেখুন তো, আপনাকে পাঠাচ্ছি আমি। ওকে, ঠিক আছে না? মানে আমি তো ঠিক আছে, সেটা পাঠাতে তো আমার পয়েন্টটা বুঝতে পারলে তুমি, ওই যে যেগুলো হ্যাঁ আহ, স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো উই নিড টু অ্যাড দিস থিং, এইভাবে বুঝতে হবে। তাহলে আমি স্যার এই আনসারটা একদিন পুরো লিখে পাঠিয়ে দেবো আপনাকে, হ্যাঁ বা ঠিক আছে, কালকে। দেখো হ্যাঁ, এই অ্যান্সারটা পারফেক্ট হচ্ছে, লেখো কি লেখো না সেটা ব্যাপার না। ট্রাই টু রিয়েলাইজ দ্য হ্যাঁ কনসেপ্ট, ট্রাই টু রিয়েলাইজ দ্যাট আই বেসিক্যালি ওয়ান্ট টু কনভে ইউ। ওকে, দ্যাট উইল হ্যাঁ। বেসিক্যালি হেল্প ইউ আ লট। ওকে, হুম। যখন আমি এই জিনিসটা মাল্টিপল টাইম দেখাচ্ছি তখনই তোমার সেটা শক করছে, ঠিক আছে? মাথায় হ্যাঁ স্যার। নক করছে, হ্যাঁ এটা দেখাচ্ছে বারবার, তাহলে যদি খারাপই হতো তাহলে কে কি প্রমোট করতো? কিন্তু তুমি যখন বারবার হুম। বারবার ওটা শো করছে দেখছো, তখন তোমাকে ইনসিকিউরিটিটা ফোকাস করছে। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই মেনি থিংস আর বেসিক্যালি দেয়ার। ওকে, so we need to realize this one. Okay, we need to realize the background, realize why they are doing stuff. So, okay, so হ্যাঁ স্যার। this is basically very very simple. স্যার আমি আর একটা কোশ্চেন পাঠিয়েছি না, ও কোশ্চেনটা আমি বুঝতে পারিনি কি আচ্ছা বলেছে। আচ্ছা, বলো আমার কথা। আচ্ছা, এই যে how the woman affected by romantic comedy, this হুম। is the question. How are হ্যাঁ। woman affected by romantic comedy? আচ্ছা, আচ্ছা, এটা কোথায় এসেছে দিয়া, কোন এক্সাম, স্যার কোথায় এটা পেয়েছে? এক্সামে আসছে, আমি আর কি মানে এমনি যখন কোশ্চেন? ডাটা হ্যাঁ তখনই পেয়েছিলাম। ওকে 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 ওকে, so how are women affected by romantic comedy? So you can write down so many things regarding this question. If there are, you can write down in a positive sense also, or in a negative sense also. It's up to you. Like in which way you basically want to portray your answer. বলো, আমি সেই হিসাবে বলবো, কোনো ব্যাপার না, সব অ্যান্সার আছে। বাট তুমি বলো যে কোন ভালো ওয়েতে দিক দেখতে চাও, বা পজিটিভ স্যার ওয়েতে না নেগেটিভ ওয়েতে? নেগেটিভ ওয়েতেই আগে দেখি। আচ্ছা, তুমি নেগেটিভ ওয়েতে দেখতে চাও। ওকে, ঠিক আছে। সো হাউ আর ওমেন এফেক্টেড বাই রোমান্টিক কমেডি? Acha, so देखो romantic, see, as far as the romantic comedies is concerned in our country or in the media or the social media influencer nowadays, that you can say, so there are so many things that is basically very very crucial. Consumerism is the ultimate thing that you need to realize, that money is the ultimate weapon that a human can use nowadays, right? So in order to gain these things, people are doing the extreme things nowadays. Okay, so you'll find this kind of stuff, so you can write down these things also, like uh, how are women affected by romantic comedy? So as far as the romantic comedies is concerned, you can sometimes we can see in a positive way, and sometimes we can see in a negative way. So as you are asking in a negative way, so you can read like yes, nowadays thing that we can see not only in media but also in society. So that's why they basically want to portray. Say sometimes we basically find like women are portraying as a product. Okay, so the more you can product like promote these things, it will help them to gain more customer. Okay, so that will basically make them huge amount of profit. Okay, so that's why they are basically connected with each other. So as far as the romantic comedy is concerned, sometimes you will find like six comedies are basically there, and always they are basically using as an object. Okay, and in this way, see, as you are asking like in a negative manner, so I am telling you the negative fashion. Okay, so the negative point, so in this way you can write these things. So they are basically projected as a product. Okay, as an object. So the more you objectify them, it will basically help them to gain more subscriber, more viewers. Okay, so the more viewers that will basically watch this, more money is there. Okay, so more, when you will get more money, it will basically help them for
to make another things also, for making another movies or something like that. So in this way, sometimes woman position is basically degrading nowadays in various society. You can add this kind of like problem. And consumerism is basically they are like in romantic comedies. We can see so many like negative things also. Okay, in this way they are basically promoting so many things. Okay, so that will basically help them to do business also. Okay, so as I basically okay, so sometimes you can add like. In Amazon and Flipkart, you will find so many things which was not regular or in the local market. So they are basically making a new market for the consumer. So when they are basically using any kind of stuff or something like that, okay, that will basically help them to gain like a huge market. Okay, so, like, see, I'm telling you as an example, like when the 50 Shades of Grey movie was basically, published. Okay, so after that, the sex toys selling was basically get a boom, like more than 500% jump was basically there. Okay, so these kind of points are that you can, add in your writing as you are writing in a negative way. Got it? Yes, Ria, sir. বুঝতে পারছো? Yes, sir. Okay, so as you're writing in a negative fashion, so you can write in this fashion. Okay, in a negative way. But if you okay, so these are the points that you can. If you have not written the like a word also. কাউকে বলতে পারছি না যে কত ওয়ার্ডের আছে। So you need to realize the word limit, like how many words are basically there. Then you need to write down the answer. ঠিক আছে? আর তোমার কি Yes, মনে sir. হচ্ছে? আর কি মনে হতে পারে? These are the points that you can write. Okay. হ্যাঁ, আমি আসলে তখন কোয়েশ্চেনটাই বুঝতে পারিনি। তাই আমি তখন Okay, বুঝতে আচ্ছা পারি কিন্তু কোশ্চেন এখন বুঝতে ক্লিয়ার পারোনি। হয়ে আচ্ছা, গেছে। আচ্ছা, আচ্ছা। আচ্ছা। এখন কনজিউমারিজম হচ্ছে আচ্ছা এই ওয়েতে তোমার সেই জিনিসটা আসছে। বিভিন্ন ওয়েতে লিখতে পারো। হ্যাঁ, তার জন্য আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম যে তুমি নেগেটিভ ওয়েতে লিখতে চাও না পজিটিভ ওয়েতে? If you want to write in হ্যাঁ a স্যার negative এবারে fashion, you can write in a negative way. But if you want to write in a positive fashion, obviously you should write it. Because it has obviously it has changed a lot. Like if you have come across the comedy of 50s and 60s, 1950s and 60s British comedy, the pattern was basically changed nowadays. Okay, the thing that you can see in 50s or 60s cinemas, like comedy cinemas, you cannot see these things in today's movies. Okay, so there is a huge difference. Okay, so we become politically correct, okay, in each and everything. So in this way, we basically destroy the humor in each and everything in each and every movies also. So everything has changed. So you can write down these things also. So that's why I'm asking, like হ্যাঁ whenever they're asking, so like in which standard you basically want the stand? Is it class 12 standard, graduation or post graduation or PhD? So in that way, I will tell you the answer. Okay. So that is a standard that you need to maintain regarding this kind of question. স্যার বুঝতে পারলে তো না তুমি কি কি জিনিসগুলো করতে হবে? হ্যাঁ স্যার স্যার বলছি আহ, আমি দুটো এফেক্টই লিখতে পারি তো মানে ধরুন আমি ব্যাড এফেক্ট আর পজিটিভ এফেক্ট লিখতে চাই দুটোই লিখতে পারি হ্যাঁ, হ্যাঁ। একদম, একদম। যেটা তোমার আমি ওর জন্য তো জিজ্ঞেস করলাম যে তুমি কোনটা চাও? You have that kind of freedom. Okay, now it's up to you, like in which way you basically want to convey your message, whether in a negative person or in a positive way. It's up to you, like হ্যাঁ whatever you স্যার path you want to basically take. Okay, just see if you are there asking such kind of question, just think for 2 3 minutes. Okay, and go to the last page of your answer script and make a short like a point. Okay, so ওকে like 5 or 6 points. Always take the pencil and eraser with you. Okay, and write down these ওকে things in the last page of your essay script. Then whenever you have written it, then you should write it down, and after that you should erase these things. Then the examiner will not realize like whatever you are doing right now. Okay, ঠিক আছে? ওকে হ্যাঁ স্যার This is the বুঝতে পেরেছি you need to be very clever in your thought on your presentation skills also, right? হুম, বোঝা গেল দিয়া? বুঝতে পারলো না হ্যাঁ বোঝা? স্যার বুঝতে পেরেছি ঠিক আছে? So try to realize. Okay, that is basically very crucial. Okay. The more you can write down these things in a broad way, that will basically help us to get good marks. It's as simple as that. And try to write fearlessly. Okay, try to write fearlessly. That is the number one requirement. Okay, কে কি ভাবলো আমার কোনো যায় আসে না। Okay, হ্যাঁ স্যার I need to write down this in like in a fearless manner. That is required. Seriously, want to say this thing. In social science, you have that kind of freedom. If you can use it in a proper manner, it is waiting for you. Okay.
এই জিনিসগুলো করতে হুম, হবে। আর এখন পুরো রুট রেসিপি দেখো, আমি যে এক্সাম্পল গুলো বললাম এগুলো আমি তো খুবই ক্রুশিয়াল এক্সাম্পল। আর তুমি তো প্রত্যেকটা বুঝতে পেরেছো তাই হ্যাঁ, না, যে কিভাবে যে বড় যে গুটখা খাওয়া থেকে শুরু করে যাতে আমি বললাম যে এগুলো ফ্যাক্ট, এগুলো রিয়েলিটি। So the more you can হ্যাঁ, add these things in your writing, it will help us to get good marks. It is as simple as that. হুম, ঠিক আছে? আর বলার কি কি প্রবলেম হচ্ছে বা হ্যাঁ। স্যার এই দুটোতেই ছিল এখন। okay, okay. If they are asking this kind of question, write down this, as I basically told you. Like if they are asking like broad type question, historical background, current situation, okay, the core issue regarding that topic and conclusion. So this will be your answer pattern. You don't need to focus. Your handwriting is basically very good. Just follow this pattern. So that will basically help us. And write down in A4 size paper. Okay, এইভাবে খাতায় লিখো না। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। Because see, try to think, Dia, whenever you are writing at home, try to think that I am in the Jadavpur University campus. I am in the examination hall. You need to make that kind of atmosphere in your room, right? That is extremely required. Okay? বুঝতে পারছো? So ওকে try to focus, like whatever I am saying, because there is inner connection in each and everything. You need to স্যার। create that kind of situation in your room. Okay? না হলে তুমি ফোকাস হুম, করতে পারবে না, না? ঠিক আছে? হুম, So that's why হুম। it is extremely crucial. Okay, so regarding the text, now tell me, if you are facing any crucial like any হ্যাঁ, problem আমার কাছে না এখন বইটা নেই। মানে আমি বাড়িতেই রেখে দিয়েছি বইটা। আমার কাছে ল্যাপটপ আছে আর আমার কাছে খাতা আছে। ওকে, ওকে, ওকে। আচ্ছা, তাহলে তো টপিক অনুযায়ী আমাকে বলো আর অন্য কোনো কিছুতে যদি আমি আপনাকে বলছি স্যার। হ্যাঁ, বলো বলছি আমি আমি শুনছি। একবার আমি ল্যাপটপটা খুলে আপনাকে বলছি। আচ্ছা, হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি ওকে। স্যার আমি আপনাকে পাঠাচ্ছি। আমি মানে একটা জিনিস লিখেছিলাম, ওইটা ঠিক না ভুল আমি জানি না, আমি তাও ঠিক আছে, পাঠাচ্ছি ঠিক আপনাকে। আছে। Yes, phone number is 15 original. That's the important thing. Try to realize. This is the biggest thing that you need to realize. Kylie Jenner. I think you know her, right? Kylie Jenner. What Kim Kardashian and these people are doing. They have their own brand. Okay. They have their own body like appearances. So if they are promoting in this fashion, they are promoting the cosmetic surgery. So they are basically getting a huge amount of money on a monthly basis as they are promoting their company, these hospitals. Are you getting my point? Worldwide, they are still Yes, promoting sir. these things worldwide. So they are getting consumers throughout the world. So try to realize this kind of evil business, like how they are doing, and you are making insecurities to each and every woman throughout the world. Okay, so this is the perfect position of the woman. Okay, if you want to become perfect, so this is the perfect size that you need to maintain. So in order to get this kind of things, you need to come to me. So that's why Seoul is the world capital of cosmetic surgery. Seoul in South Korea. That's why they are doing cultural business through K-pop. I think you know what is K-pop, right? Yes, Yes, that sir. is Blackpink. So this is the স্যার ultimate. আপনাকে পাঠিয়ে Hmm? It mean army, আপনাকে BTS army. না স্যার আই এম আচ্ছা, নট আচ্ছা। অ্যান। ওকে, ওকে, ওকে। So try to realize স্যার the বলছেন, situation. হ্যাঁ, বলো, বলো। একটু জোরে বলো, দিয়ে আমি শুনতে পাচ্ছি না, বুঝতে পারলে তোমার কথা। স্যার মানে আমি আপনাকে পাঠিয়েছি, দেখুন যেটা লিখেছি আমি। Okay, okay. The point that you have written, that is okay, but try to realize the example that I'm saying. So if you can add these things, to basically help us to gain good marks. Okay, because these হুম, are the reality that we can see in the হুম, openness, right? So then the examiner will realize that yes, this candidate has a crystal clear idea like what is going on throughout the world, and that will basically create a good impression, and that is okay. Do you think if it film reflects social reality? Just your comment. আচ্ছা, কি লিখেছে দেখাই যাচ্ছে না তোমাকে, দেখো এই যে এই পাশে লিখেছো ওই পাশে উঠে গেছে, কিছু দেখা যাচ্ছে না যে কালো কালো পয়েন্টে কি লিখেছো। খাতায় কেন লিখছো আমি বুঝতে পারছি না দিয়া, পেন মানে স্যার পেজ এটা দিয়েছো? আমি আসলে ফার্স্ট দিন লিখেছিলাম, যেদিন মানে আমার কাছে পেপারটা ছিল না, আমি তো ওটা এইভাবে করো না, আজকে ঠিক আছে? নিয়ে। এবার লিখো না, আমি একটু দেখবো কি প্রোডাক্টস হ্যাঁ নাকি স্যার। the strength of that dystopia. ও আচ্ছা, 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 মানে ও আচ্ছা, আমি রাইট। হ্যাঁ স্যার। ওকে, ওকে, ইয়েস ঠিক স্যার। আছে। হ্যাঁ, পার্সেল এসেছিল আমি তো, ঠিক আছে। দেখো তো যে জিনিসটা বলছিলাম, আচ্ছা তুমি সেন্ড করেছো না? হ্যাঁ স্যার।
Try to realize the concept, try to realize the data that I basically saying. Okay, that is extremely স্যার নেক্সট crucial. পেজটা আনসার। না বলুন। স্যার আপনাকে যে লাস্টের পেজটা পাঠালাম ওই পেজটা আনসার, ফার্স্ট আচ্ছা, পেজে ওকে, কোয়েশ্চেন ছিল ওকে। রেড মার্কের। আচ্ছা, তোমার মাইক নেই দিয়া? না স্যার মাইক নেই। ওকে, তার জন্য শোনা যায় না, এত আস্তে আসে কথাগুলো। ঠিক আছে, হেডফোনও নেই, ডু ইউ হ্যাভ হেডফোন? আপনি তো হেডফোন লাগিয়ে আছেন। ও তা হেডফোন লাগানো, ওই এইটুকু সাউন্ড আছে। ঠিক আছে, যাই হোক, ভয়েসটা বাড়িয়ে দাও, ঠিক আছে? তাহলে ধরো মোবাইলের আর হেডফোনের, তাহলে যদি ক্লিয়ার আসে, তাহলে ভালো হ্যাঁ শোনা স্যার। যায়। ঠিক আছে, ওকে। Okay, do you think film? Okay, okay, reflect the reality. আচ্ছা, এই যে ফিল্মের কথা তো আমি বললাম যে একটু আগে তোমাকে ওই যে মুভির তোমাকে অ্যাড মানে অ্যাড মানে এক্সাম্পলও দিলাম, ঠিক আছে? তো সেইভাবে তুমি এখানে লিখতে পারো ইউটিউব প্যাট্রিয়ার্কাল সোসাইটি। বাপরে, তুমি তো পুরো ফেমিনিস্টদের মতো তুমি সব ওয়ার্ড ইউজ করেছো। আচ্ছা, এগুলো কোথায় পেয়েছো? স্যার এটা একটা প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন ছিল, না, প্রিভিয়াস ইয়ারের তাই আমি কোশ্চেন ছিল, লেখা ঠিক আছে, এই যে যে ওয়ার্ড গুলো যে ভোকাবুলারি গুলো ইউজ করেছো, এগুলো কোথায় পেয়েছো? কোথায় পেয়েছি। হ্যাঁ? ও আচ্ছা, আমি যখন ডাটা কালেক্ট করছিলাম তখন স্যার এই ওয়ার্ড গুলো আমার ডাউট ছিল, আমি তখন লিখে নিয়ে এসেছিলাম, আচ্ছা, আচ্ছা, তারপরে আচ্ছা, ঠিক ক্লিয়ার আছে, হ্যাঁ, করতে। বুঝতে পেরেছি যে হ্যাঁ, তার জন্য দেখছি যে এইসব মানে ওয়ার্ড তো ইউজ করার কোনো কথা না। ঠিক আছে, স্পিডার ইউটোপিয়া স্যার তারপরের পেজটা আনসার। হ্যাঁ, ঠিক আছে, যেমন হুম, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। তুমি যেভাবে লিখেছো, ঠিক আছে, ওয়ার্ড গুলো যত সিম্পল দেখো, যখন আমরা এটা আমরা ইংলিশের এক্সামে যাচ্ছি, when you are going হুম for social science exam, that is a very different thing. হুম ইংলিশ আবার ভুলে যাও, মানে ইংলিশ সাবজেক্ট আমি যা যা হুম বলেছিলাম ভুলে যাও। এখন হচ্ছে হুম ইন সোশ্যাল সায়েন্স উই নিড টু রাইট ইন এ সিম্পল ম্যানার, এখানে খুব সিম্পল ওয়ার্ড ইউজ করতে হুম হবে। ঠিক আছে, when you are going for English হুম literature, that is different way. When you are going হুম for sociological science, okay, হুম society related things or society or sociology, need to write as simple as possible. That will basically help them to to realize that yes, you have a clear idea regarding that topic. They basically want to. The simple that you can write, it will basically help. ठीक है? You don't need to help. Films are a part which is regarded as the most a, a full medium, okay, that can shape, challenge, and the lens of the camera. আচ্ছা, দেখো হ্যান্ড রাইটিংটা ভালো করো, ঠিক আছে, স্পষ্ট করবো না, স্পষ্ট হচ্ছে না লেখাগুলো। দিয়া, হ্যাঁ বুঝতে স্যার। পারছো? খুব কিন্তু কাটা ছাটা হয়ে যাচ্ছে, তোমার হাতে লেখা এমনি ভালো, কিন্তু এত ক্লিয়ারই হচ্ছে না। কি পেন ইউজ করো তুমি? See, I basically told you guys, whenever you are writing something, it's extremely crucial thing that you need to focus. ফটো তুলে রাখো, তুলেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ টেক স্যার দ্য ওটা একটু স্ক্রিনশট, নিচে। ওকে। এই পেন কি, ঠিক আছে, সেলো গ্রিপার 0.5, হালকা সুন্দর কালি বেরোবে, কিন্তু দেখো বিভৎস পরিমাণে কালি বেরোচ্ছে কেন? এগুলো কিন্তু ঠিক না। আর রাইটিং স্পষ্ট করো, বড় বড় করো, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। Cinema has the ability to provoke emotions, personal for which skill remains do really can reflect the social reality or just a way to personal instrument. There are so many theories that states that the fears and the sense of expression denotes the experience and the history of storytelling, data. দেখো, তুমি এক কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখছো, ইউ শুড গিভ, ঠিক আছে? ঠিক আছে, তুমি বলছো যে হ্যাঁ চেঞ্জ হচ্ছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা লিখছো। বুঝতে পারলাম, আমি তার জন্য ইউ নিড টু গিভ এক্সাম্পল ইন সোশিয়োলজি, ইন সোশ্যাল সায়েন্স, ইউ নিড টু গিভ এক্সাম্পল, more example as you can give. The more you will give this kind of example, that will basically help you to gain good marks. বুঝতে পেরেছো? ডায়লগ সবাই জানে, এক্সাম্পল হ্যাঁ ছাড়া কোনো স্যার। জিনিস নেই। So that's why you need to take movie name also, series name also. That will basically help us to gain good marks. Okay? How consumerism works, I basically told you the example also.
Like I basically told you the example of 50 Shades of, right? So after the film was basically published, sex toys are basically, selling like rocket hype. They basically got the huge number, 400% to 500% selling was basically there. So you need to give this kind of example. Okay, কিভাবে সেই জিনিসগুলো চেঞ্জ হচ্ছে, the more you'll give these things as an example, it will basically help us to realize, or the examiner will realize that yes, she basically got the point. The point is extremely crucial. Okay, so you Yes, can give the example of Indian, so Indian example also. So okay. So I'll suggest you try to give more Indian example. Okay, that is basically required thing. Suppose you can give the example of like any like Indian movies like basically releasing. So after that, uh, many products are basically launching regarding that field. Okay, and people are basically buying blindly. So you can give these kind of things also. Okay, so that is basically required. Sometimes good things are basically there, bad things are extremely bad things are obviously there. Like Mimi movie, right? You have seen the movie? Do you have seen the movie Mimi? yes, sir. So that is a basically very crucial sociological aspect that we basically have right now, তাই না? So you can add these things, যেটা ওই যে তোমার ওই তার ফলে যে ইস্যুগুলো হচ্ছে, ওকে, ইন রুরাল এরিয়া, ওকে, পিপল আর বেসিক্যালি basically taking this kind of girl for 10,000 or 20,000 to 30,000 only. Okay, sometimes they are getting this kind of money, but they have to bear that kind of pain in their whole body. So this is the situation that we basically. So you can give the like current India's example also. That is basically a good way that you can show them the negative part. And sometimes we have a positive things regarding that also. That is basically also required. So as I basically ask you, like you need to show them like in which way you need to produce your thought, whether in a negative manner or in a positive manner. So you need to give them that kind of example. That is basically very, very crucial. Okay. Try to give more Indian example, Indian options, so that will basically help us. Okay, regarding the plastic surgery that I basically told you, so you can give the like example of like okay, Virat Kohli's wife, I forgot the name. Anushka. Anushka Sharma. Anushka. Okay, she basically got a new like plastic surgery, right? So these things are basically required. So as they have billions of fans, so what they are basically doing, people will basically blindly follow them. As I basically give you the example of like 15% and all. So you can give Indian example also regarding. Are you getting my point? So you need to really Yes, Indian in your thought process. So you need to focus on this. Okay, and give you an example to realize. Okay, so that you can realize like in which way this basically works. So whenever you are writing these things, you need to give Indian example. Okay, আমি বলতে পারলাম yes, ব্যাপারটা কি বলছি আমি তোমাকে? Yeah, yes, ঠিক আছে। So try to think in this fashion. So storytelling visuals can be better. দেখো তুমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফিল্ম কিভাবে তৈরি হয় সেই জিনিসগুলো বলছো। আমি টেলিং ইউ গিভ এক্সাম্পল। এক্সাম্পল ইজ ইম্পর্টেন্ট। তুমি যে লিখেছো সেটা ভুল হয়েছে তা না, বাট ইউ আর ফলোইং দ্য সেম পয়েন্ট সেভারাল টাইম, গিভিং দ্য সেম থিং ইন ইচ অ্যান্ড এভরি লাইন। ইউ নিড টু গিভ এক্সাম্পল। ঠিক আছে, যত এক্সাম্পল দেবে তত সুবিধা হবে। ঠিক আছে, বুঝলে? বুঝতে yes, পারলে? আর সব ঠিক আছে, এমনি বেসিক্যালি এইভাবে পড়ো, হয়ে যাবে। মানে প্রচুর পড়তে হবে এখানে, মানে বেসিক্যালি বুঝতে পারছো, মানে তোমার প্র্যাকটিসটা বেশি করে করাতে হবে, লেখার উপর ফোকাস করো। And I think you have already got the example also. ঠিক আছে? Try to be very yes, vocal in your thought process. Okay. Try to become ruthless. Okay. So try to become fearful in your like thought process and presentation also, and that is required in social science. Okay. ঠিক আছে? And Jadavpur presidency is the place that you can get that kind of atmosphere. You never ever find that kind of atmosphere in local college. Okay, because they have this kind of like tradition in presidency. This is the Renaissance place, right? I think you got my point. So that's why presidency yes. is basically known for these things. So that's why these things are extremely crucial. But এবার যদি ভালো করতে চ্যাপ্টার ওয়াইজ পড়ো, কনসেপ্ট যেগুলো প্রবলেম হচ্ছে, just write it down and ask me in our next session. Then we'll discuss about that part in detail, like how we need to write this thing, what are the things that we need to avoid, and what are the things that we need to do. We'll discuss about that part. Dia, overall যদি আর কোনো কোয়েশ্চেন কোয়ারি কনফিউশন থাকে বল। না না স্যার, এখন কোনো কনফিউশন নেই। আমি আরো লিখবো, তখন স্যার আপনাদের আরো ছবি তুলে মানে পাঠাবো। হ্যাঁ ঠিক আছে।
ফিয়ারলেস হওয়া দরকার, ঠিক আছে? যেটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, এটা ভুল তো ভুল, এটা ঠিক তো ঠিক। ঠিক আছে? When you are writing sociological point of view or like social science things, you need to be very fearless. Okay, that is required. And what is happening, you need to point it out and try to give more example. The more example you write, that will help us. Everybody knows the theory, right? Everybody knows it. But the thing is this, example is extremely crucial. And try to focus on this things in your writing. That is required. ঠিক আছে? Okay. Okay, so try to follow these things. So we are finishing our session right now. Okay, so Yes, we'll meet you in the next class. So you have the schedule, right? So we have a class in yes, sir. Thursday, right? The second. Saturday. Okay, Saturday. Okay, okay. Saturday. So we have a class. So we'll meet Saturday and try to join the live classes. Okay, that will basically help you and focus on your health. Okay, and Yes, abide by the terms and conditions that I basically told you. Just try to do yes, these sir. things Yes, on a daily basis. Okay, that yes. will help us. Okay. ঠিক আছে? ওকে, ঠিক আছে, চলো তাহলে আমাদের সেশন এখন আমরা